Now next type of integral is integration of e to the power x f of x plus f dash of x dx. Now what is the answer of this type of integration? Integration of e to the power x f of x plus f dash of x dx means what? Function and the derivative of its function and the derivative of that function is present, and this sum is multiplied, somewhat different, multiplied by the e to the power x. Then the integration of this function is e to the power x into f of x plus c. This is the answer, e to the power x into f of x plus c. Now how it comes? Simple. Suppose this is LHS. LHS is equal to integration of e to the power x f of x plus f dash of x dx. So multiply e to the power x to f of x plus e to the power x into f dash of x. So after multiplication and distribution of integration, it look like this: e to the power x f of x dx plus integration of e to the power x f dash of x dx. Now use LIT rule or integration by parts for only first integral. Second integral remain as it is. So here by LIT rule, f of x is first function and e to the power x is second function, because it is exponential function, and f of x is any function like algebraic, logarithmic, inverse trigonometric. If out of these f of x, all the function, suppose this is logarithmic function, then by LIT rule logarithmic function is before exponential function. Suppose this is algebraic function, again algebraic function is before exponential function, and in this way when f of x is any function, then it is the first function for integration by parts, and exponential function always last function. So use integration by parts for first function or for first integral only. So integration first function f of x into integration of second minus integration of derivative of f of x, that is f dash of x, into integration of second. Now for plus last integral as it is. So here f of x as it is, integration of e to the power x, integration of f dash of x as it is, integration of e to the power x dx plus integration of e to the power x f dash of x dx. Now look, e to the power f of x dx, f dash of x dx is positive, e to the power x f dash of x dx is negative, so both are cancelled. Constant of integration is right here plus c. So last answer is e to the power x into f of x plus c. याचा अर्थ असा की समजा e टू द पॉवर x पहिला एलिमेंट असेल आणि त्याने मल्टिप्लाय केलेलं असेल कुणाला, एखाद्या फंक्शनला आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हला, म्हणजे एक फंक्शन दिलेलं असेल आणि त्याची एक्झॅक्ट डेरिव्हेटिव्ह त्याच्या समोर असेल, तर त्याचा लास्ट आन्सर काय लिहायचा? e टू द पॉवर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अशा पद्धतीने हे आन्सर असेल किंवा प्रूफ असेल. आता पाहू आपण प्रॉब्लेम्स. First question is integration of e to the power x. Suppose I is equal to integration of e to the power x into 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x. 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx. असा क्वेश्चन आहे. e to the power x 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x. आता e to the power x आहे म्हणजे सहज आपल्याला तो तिची थेरम आहे की तिची टाइप आहे इंटिग्रेशनचा, e to the power x f of x plus f dash of x, ते लक्षात घ्यायला पाहिजे. So outer function is e to the power x remain as it is. 2 plus sin 2x means 2 sin x cos x. आता डायरेक्ट f of x plus f dash of x च्या फॉर्ममध्ये नाही आहे, त्याला तसं आणावं लागेल. कसं आणता येईल? sin 2x फॉर्म्युला 2 sin x cos x. 1 प्लस cos म्हणजे काय होतं? 2 cos स्क्वेअर 2x चा हाफ x dx. 1 मायनस कॉस म्हणजे 2 साइन स्क्वेअर आणि 1 प्लस कॉस म्हणजे 2 कॉस स्क्वेअर. इथं जो अँगल असेल त्याचा हाफ वाय एक्स आहे म्हणून एक्स. इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, 2 कॅन्सल आउट होईल. सो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर एक्स डी. आपण काय करू? कॉस स्क्वेअर एक्स डिस्ट्रीब्यूट करू.
distribute cos square over both the numerators, that is first 1 upon cos square x plus sin x up into cos x upon cos square x dx. इथे cos square पैकी एक cos कॅन्सल होऊन जाईल. 1 upon cos square म्हणजे काय होतं sec square x plus sin x upon cos x means tan x. Now look, derivative of tan x is sec square x, so e to the power x into tan x plus sec square x dx means f of x is tan x and f dash of x is sec square x multiplied by e to the power x. So by property or by theorem or by integral of type, last answer is e to the power x into tan x plus c. This is the answer. इथे आपण तो कुठली प्रॉपर्टी अप्लाय करतो किंवा कुठली थेरम अप्लाय करतो ते सुद्धा लिहू शकतो. सो बाय युझिंग e to the power x f of x plus f dash of x dx is equal to e to the power x f of x plus c as a लिहिता येईल. So this completes the problem.